you, sir. I'm fine, thank you. Thank you so much for coming. It means a lot to me that you would take some time out of your schedule to come here. This is, without a doubt, the most anticipated show in our history. Спасибо, что пришли, спасибо, что нашли время. Это наиболее восхитительный момент, мы считаем, во всей истории МММ, который мы все ждали. Спасибо вам большое за теплые слова. Thank you very much for your warm words. Thank you. And you know what? I wanted to offer you a present for coming here as a sign of my gratitude for you coming. So I got you this. Хотел бы предложить подарок. Благодарен за то, что вы сюда пришли, как небольшой знак моего. It's a little small, but this очень for you, маленькое, for me to you, но это от some. меня вам. This is Russian vodka, Это right? русская водка, Is this да? the real deal, or is this a kind of American knockoff? Это нормальное, настоящее, или это что-то вроде такой американской клюквы? Я не разбираюсь. I'm not an могу. expert in vodka. Neither am I. If you want, Я тоже не if the interview is getting boring, you can have some. If not, you can share Если it with вам your будет friends. скучно во время интервью, вы можете, пожалуйста, употребить или потом как бы отдать и поделиться с друзьями. Хорошо, я поделюсь с друзьями. Thank you. Definitely I will share with my friends. Very good. Okay, so we have a lot to talk to you about, so let's get right to it. A lot of people have been very anxious to see you fight again. Your last time that you competed was in June. Why has it taken you so long to compete? You're fighting on Saturday night, but why has it taken you so long? Очень много людей сейчас ждут с нетерпением вашего боя. Все очень рады и ждут, потому что последний ваш бой состоялся только в июне. И вот сейчас, почему такой большой был перерыв? Почему понадобилось так много времени, чтобы вернуться опять? Ну, у нас не могли мы прийти к договоренности с компанией Strike Force, но сейчас все хорошо, подписан новый контракт, и все бои, в принципе, расписаны. То есть я думаю, что я буду сейчас чаще выступать. It took us some time to negotiate with Strikeforce company, but right now the situation is great. We agreed on all contract issues, so the contract is prolonged, and right now I will be coming to America more often. How many fights was this contract for? На сколько боев был подписан контракт? Я пока не буду говорить. Um, Вадим скажет. Maybe I'm not going to speak about that right now. That will be Vadim who will come and talk about that. Very well. So I'm wondering, obviously, when we saw you last compete, tough night for you. You lost to Fabricio Verdum. Technically, the first loss of your career. You had lost many moons ago, but due to a cut, and a lot of fight fans didn't really consider that a loss. How did you deal with the fact that you had just lost? When you went home and thought about it, how did you come to terms with the first loss of your career? Как вы справились? Как вы справились со своим первым поражением? У вас не было поражения. Было, конечно, техническое поражение, когда вы получили рассечение, но вот первое такое поражение, это вот случилось в июне. Как вы справлялись с этим? Как вы это переживали, когда вы вернулись домой после этого боя? После боя вернулся сразу домой. Как переживал? Никак не переживал. Жил, как и до этого жил. Я не думаю об этом, поэтому все шло своим чередом. So after the fight, I came back home immediately. But I was not really very nervous about that loss. I continued to live the way I used to. And frankly speaking, I didn't think about that, and I don't think about that. So everything in this life goes its way. I thought you were very humble after suffering the first loss of your career. And I'm wondering, and some people obviously like to look deeper into words, I'm wondering if you considered walking away from the sport after suffering your first loss, retiring. Я думаю, вот как люди рассматривали ваше поражение, не было ли у вас мыслей после этого поражения уйти из спорта, уйти как бы на покой? Ну, уйти на покой у меня уже возникают такие мысли. Не потому, что произошло поражение, а потому, что уже возраст. Все-таки для спортсмена тяжелого веса возраст уже у меня. Я думаю, пора думать о завершении своей карьеры. Ну и травмы. Травмы уже дают о себе знать. Но я еще, надеюсь, побьюсь.
To tell the truth, certainly I was thinking and I'm thinking about retiring, but this is not because of the loss. I used to think about that before it. This is just because of the age, because of my age, because for the heavyweight sportsman, my age is considered to be pretty big one. So sometimes I'm thinking about maybe, finishing my sport career. Because also my former injuries, started reminding about themselves. But I hope that I still will have some time to fight. How many more years would you like to fight for? Сколько еще лет ты думаешь будешь биться? Годик еще, думаю, побьюсь. А там как Бог даст. Well, I think maybe about a year, and after it, it's God's will. A year, meaning you only like to think for, a year period and not really think about, a lot of people say, if you want to make God laugh, tell him your plans for the future, right? So does he only like to think in 1 year intervals, or does he think maybe in a year he could be done? Вы думаете, еще год, это вот, как говорят, когда мы строим наши планы, Бог над нами смеется, да? Вы вот думаете, что еще год вы будете биться, или год вы думаете, вы будете биться и уходить? У меня контракт заключен примерно на год, чуть больше, может. А так, конечно, я уповаю только на волю Божью, и ни в коем случае не загадываю наперед. My contract, which was signed, it was signed for a year, maybe a little bit more. But to tell the truth, definitely I rely on God's will, and I don't make any plans because everything in God's hands. So they have offered you a fight against Antonio Bigfoot Silva. That's your first fight back, and it's part of this heavyweight Grand Prix. I'm wondering, what did you think of the Grand Prix when it was first, presented to you? Do you think that this is something that can really put the Strikeforce heavyweight division on the map? Что вы думаете, вот когда вам предложили вот это вот сейчас именно участие в турнире, вот это вот Гран-при, и что вы думаете, как вы отреагировали, когда вам предложили, и насколько вы думаете, это как бы продвинет Strikeforce вперед и придаст ему весу, этот турнир? Я очень хорошо отношусь к таким турнирам. Во-первых, с каждым кругом будут оставаться только более сильные спортсмены. Вот, это всегда интересно и притягательно. Я уже участвовал в таком турнире. Вот. А что касается веса в Strikeforce, то думаю, что Strikeforce станет популярней, потому что собрало действительно хороших бойцов, одних из самых сильнейших бойцов, интересных, зрелищных. Поэтому я думаю, что турнир будут смотреть и будет к нему внимание. So I like tournaments, and I participated in such tournaments already. They're very interesting because with every fight, only strongest fighters stay. That's very exciting. As for Strikeforce, I think that Strikeforce will become even more popular because of that tournament, because they managed to get together very good fighters, very strong fighters, very spectacular, very interesting. So I think that there will be a lot of interest to that Grand Prix, to the tournament of Strikeforce. M1 held a press conference a couple of weeks ago. You were in attendance, Vadim Finkelstein was in attendance, and Vadim said that he would like to see Olympic-style drug testing for this tournament. Is there any update on that? Have you expressed that you want this to happen to Strikeforce or the commissions, and do you think it will happen? Olympic-style drug testing, that's what they wanted. Is there any update on that? Does he think it will happen? 2 недели назад состоялась пресс-конференция М1, и там Вадим Финкельштейн говорил о том, что он бы хотел, чтобы тестирование на антибиотики, на лекарства проходило бы по олимпийской системе. Есть ли у вас какие-нибудь новости по этому поводу, и думаете ли вы, что это будет? Я не знаю, насколько будет это или нет, но я все-таки придерживаюсь мнения Вадима, что бои должны быть честными, и все спортсмены должны быть в равных условиях.
Не секрет, что сейчас спортсмены прибегают к запрещенным препаратам и стараются увеличить свою силу, выносливость, скоростные качества за счет медикаментов. То есть я думаю, что спорт должен быть чистым. Well, I completely agree with Vadim regarding the idea that all the fights have to be very honest, and all the sportsmen have to be clean, and they have to work under equal conditions. It's not a secret nowadays that a lot of sportsmen use drugs, trying to increase their strength, their speed, due to the drugs. But I think that the fight has to be honest. Is there a specific reason why you brought this up only now? This is not something that you have talked about in the past. Есть ли какая-нибудь причина, по которой вы подняли этот вопрос? Потому что вроде бы никогда вы об этом в прошлом не говорили. Ну, этот вопрос поднял не я к нему никакого отношения не имею. Этот вопрос поднял Вадим. So that was not the issue which was initiated by me. That was the issue which was initiated by Vadim, by my manager. Very well. The fight that I think everyone wants to see in that tournament is you versus Alistair Overeem. You both fought in Pride many moons ago, but he has improved a lot since then. He's a completely different fighter, also fighting at heavyweight now. What do you think of what he's been doing lately? Очень многие в этом чемпионате хотели бы видеть, конечно, ваш бой с Аверимом. Вы оба участвовали в Прайде, но участвовали в разное время. С тех пор, как вы участвовали в Прайде, Аверим очень набрал как спортсмен. Что вы думаете? What does he think of how Overeem's been fighting as of late? Что вы думаете, как Аверим смог улучшить свои качества и в чем вообще он улучшил? Ну, Алистер Аверим очень хороший боец, очень сильный, серьезный. Недавно он выиграл турнир K1. Но как бы возникает вопрос, как он набрал действительно свою физическую массу, потому что набрать 20 килограмм или сколько там, больше даже, в течение такого короткого периода времени, это, я думаю, что нереально. Ну, мне как-то, знаете, все равно, я не поднимаю эти вопросы. Я думаю, что это должно быть только на совести Алистера Аверима. Если он проходит допинг-контроль и чистый, то, слава богу, пусть будет так. Alistair Overeem is a great fighter. He is very strong and he's a very serious fighter. Lately has won a K1 tournament as well. The only question maybe which I have, how he managed to gain 20 kilos of weight in such a short period of time. But frankly speaking, I don't care if he passes drug tests successfully, so that's okay. So is he insinuating that he thinks he might be not... То есть вы намекаете, что, может быть, он... Я? Нет, не намекаю. No, I'm not. I'm not insinuating anything. Okay. He obviously wants to fight you very much. He said that there have been some issues in the past in terms of making this fight happen. In your opinion, have there been issues, or is it just really your paths haven't really crossed? Алистер Аверим всегда говорил, что он очень хотел бы встретиться с вами, но говорил, что всегда были какие-то вопросы, какие-то препоны, какие-то препятствия. Как с вашей точки зрения? Были ли действительно это вопросы или препятствия, или просто ваши дороги как-то не сходились? Ну, вопрос о том, о бое с Алистером Аверимом стало вообще-то не так давно. И никаких препятствий до этого я не видел. Просто мы выступали в разных версиях. Mm-hmm. Well, actually, the possibility of a fight with Alistair appeared not long ago. And before that, I don't remember, or I cannot see any issues which wouldn't allow this fight. We just performed, but just in different...
Organizations. weight organizations. And weight classes, right. Who do you consider to be the best heavyweight in the world right now? Кто самый лучший тяжеловес сейчас в мире, с вашей точки зрения? Я не занимаюсь оценкой рейтинга, как оценкой рейтингов. I'm not giving any estimates or ratings. Is there one that you particularly like the most other than yourself? A guy who's right now in the top 10 that you like to watch? Но если кто-нибудь, который вам нравится больше, допустим, чем вы, или кто-нибудь, кого вам нравится смотреть, чьи бои? Мне очень нравится выступление нынешнего чемпиона UFC. Если я затрудняюсь, как... Нет. What was that? Кто сейчас чемпион UFC? Who is the champion of UFC at the moment? Oh, you know. Come on. Oh, Cain Velasquez. Да. Yes. Cain Velasquez. Вот он, I thought he was Кен joking. Веласкес мне очень нравится. Он, So, yeah, I like Cain Velasquez, who is Right. the actual champion of the UFC. я прошу прощения, просто я немножко забываю, как бы, вот имена, ну как, незнакомые. I'm very sorry because I don't have very good memory Oh, that's for okay. names. That's okay. Вот. Мне очень нравится его стиль. Он разносторонний, молодой, энергичный. Если он будет продолжать держать себя как бы в форме, в руках, в дисциплине, то я думаю, что он надолго стал чемпионом UFC. Мне нравятся бои Джорджа Барнетта. Но есть несколько бойцов, за которыми я слежу, которые мне интересны. А так вообще я не смотрю бои. Я люблю сам заниматься, тренироваться, но просмотром боев я не занимаюсь. So I like the style of Cain Velasquez because his style is very interesting. He is very many-sided fighter. He's very young, very energetic, and if he continues that way, so continues to keep the discipline and physical shape, I think he's going to be the champion for a pretty long time. I also like very much the fights, and I like very much Josh Barnett as well. There are several fighters I like, and I like to watch their fights. But generally speaking, I don't watch a lot of fights, and I'm not really very interested as in that. I like to exercise and work out myself. Who doesn't? I do as well. Кто не любит тренироваться? Он тоже любит М? тренироваться. And you're doing a fantastic job, Tanya. Very well. You're writing notes. I'm very impressed. We've had a lot of translators. Very good. Yeah. We know. Yes, I'm sure. I'm wondering, Fedor, famously you once said a few years ago that you don't watch the UFC. You don't really like the way they put on their events. Have you changed your mind? Федор, ну вот известно, что вы несколько раз говорили, что вы вообще не смотрите и не любите, как UFC представляют свои бои. А что, смотрели? Что-то поменялось? Нет, не смотрю. Ничего не поменялось. No, well, I don't watch UFC fights. Nothing has changed. Is there a specific reason why? Есть какая-нибудь специальная причина, почему вы не смотрите? Я не только бои UFC не смотрю, я вообще бои не смотрю. У меня не так много времени, что буду еще в свободное время смотреть бои. Я свободное время провожу со своей семьей, с друзьями. These are not only the UFC fights, which I don't watch. These are fights in general, which I don't watch because I don't have enough free time for that. I try to spend my free time with my family and with my friends. Я лучше посмотрю мультики со своей дочкой, чем буду смотреть бои. I would prefer to watch cartoons with my daughter than to watch fights. And tweeting too now. Now you do a lot of tweeting, I see. Texting? Tweeting. Twitter. He's doing it. Twitter. You know Twitter. Yeah. На Твиттере вы сейчас участвуете тоже, да? I see it Ну on да, иногда да, пишу там. the computer. I see you tweeting pictures. Yes. It's Fedor Oskol. Oskol is your name. Да, меня Федор. попросили. Yeah. Ага. That's really you, right? Everyone right. wasn't sure if it was Все были не you. уверены, ты это все-таки или не ты на Твиттере там. Да, меня Вадим попросил делать Yes, это. that's me. I was asked by Vadim. Oh, yes, I'm sure. And when the boss says to do something, you do it. Но когда босс говорит, надо что-то делать, надо делать, да? Ну, да, он мне, скорее не босс, а мой близкий друг. Well, he is not my boss. Right. He is more like my very close friend.
That is true. I want to ask you about this. I've wanted to ask you about this for a very long time. And you knew I was going to bring up this man's name, Dana White, your good friend. He says often, people ask him about you, as you know. He says recently, 6 or so months ago, he flew to an undisclosed island to meet with you and your team. And he says things didn't really work out in that meeting. What happened? Хотел бы я задать вопрос, и, может, вы знали, что я его подниму. Наш друг, замечательный Дэна Уайт, недавно он заявил, что он летал чуть ли не на обитаемый остров, чтобы встретиться с вами и с вашей командой, и что-то там не сложилось. Это так? Первый раз слышу. That's something what I hear for the first time. Я как-то на необитаемых островах не бываю. I haven't visited any No, he says he flew he to flew. visit him and his team. This is what he says. So I'm just Что он именно wondering летал. if you were there, and if so, what happened? Был ли ты там? Может, он что-то перепутал? Может, он не ко мне летал? Well, maybe there is some confusion here. Maybe he didn't fly anywhere. To meet with them. Have you ever met him? Ты когда-нибудь с ним встречался? Ну, я его видел, да. Встречался, да? Yes, I've met him. What do you think of him when you met him in person? Because obviously you hear about people, but then when you meet them, could be different. What did he think when you met him? Что вы думаете вот о Дэне Уайте непосредственно? Потому что одно дело, как бы слышать о человеке, а другое дело видеть, встретиться лично. Я думаю, что это человек-бизнесмен. И он все делает, чтобы его бизнесу было хорошо. Но из-за этого он часто перешагивает какие-то вот именно общечеловеческие факторы, человеческую порядочность. So I think that Dana White is a businessman, and he does everything for his business to be successful, and maybe that's why sometimes he goes out of his limits. So sometimes he crosses the lines. Can you give an example? Например? Например, да сейчас не могу сказать примеров. Сейчас как-то ничего. No, somehow right now nothing comes to my mind. It's difficult to say. Let's just say he would call you on the phone or Vadim Допустим, он and said, позвонит for вам one по fight, телефону или I want to Вадиму. do co-promotion. M1, Strikeforce versus UFC. Fedor versus Cain Velasquez or Fedor versus Brock Lesnar. What do you think it would take to make this happen? Вот, например, он позвонит вам и скажет, там, я хочу предложить вам на условиях To decide who's number one. Strikeforce и UFC битву Федор против Веласкеса. Что вам надо, чтобы решить, кто является номером один? Что надо, чтобы это состоялось? Я не против. Пусть. Я думаю, что это должно быть... Ну, уже промоушен предлагали, я так понимаю. Я не знаю. Вадим ведет переговоры все, а я уже оставит меня перед финальными переговорами, скажем так. Я уже знаю, когда... То есть он меня не раздергивает по пустякам, потому что предложений поступает много, вот, и которых мне, я думаю, о несерьезных предложениях мне даже, он мне не забивает голову, не мешает заниматься, тренироваться. Well, frankly speaking, I'm not against that fight, absolutely, but that's Vadim who actually does all the preliminary negotiations, and then at the very end, before the final stage, usually he involves me because he tries not to bother me on some, like minor things, on very important things. He gives me the opportunity to work out and to train so that I don't have a lot of Distractions? distractions. That's Yes. right. Makes sense. How much time do we have? Perfect. I'm wondering, you've had a lot of great fights. Which is your favorite?
У вас было очень многих замечательных боев. Какой ваш любимый бой? Ну, мне много боев. Это, наверное, не ко мне вопрос, это вопрос к фанатам. По мне, так к каждому бою была тяжелая подготовка. И, наверное, больше всего запоминаются титульные бои. Не запоминаются, а выделяются так. Но я помню все свои бои прекрасно. So I had a lot of fights, and it's really difficult to say which was the favorite. And I think this is not the question for me. This is the question for fans. What I can say, I worked hard to prepare to each fight, to my every fight. Maybe the most memorable fights. These are title fights, but I remember all my fights. You made a name for yourself in some ways in Japan. You had a lot of memorable fights in Japan, and now Japanese MMA is not as strong as it once was. Are you a little saddened by this? У вас было много боев в Японии, там были очень красивые бои, и имя у вас выросло в Японии. К сожалению, сейчас ММА в Японии не так сильно. Есть ли у вас сожаления какие-то по этому поводу? Ну, не то чтобы сожаление, но в какой-то степени, да, немножко жалко, что в Японии сейчас нет такой серьезной организации, которая бы такой, как была Pride, за которой бы следил бы весь мир и которая бы собирала бы вот сильнейших бойцов. Certainly, it's a pity that there is no very serious and big organization in Japan nowadays as Pride used to be, because Pride was the organization which was popular and famous all over the world, and the whole world followed all the fights which took place in Pride. And Pride was the organization which managed to get together all strongest fighters. Okay, I have two last questions for you. Two more. I want to. It's been a while since we've seen you in your famous sweater, and a lot of fans are sad. We want to know where is the sweater? We've got people laughing here. Where is this famous sweater, and when is M1 going to start selling the sweater? Because Evgeny told us he's going to start selling the sweater, and I check the site every day, and it's nowhere to be found. Уже прошло какое-то определенное время с тех пор, как последний раз мы видели вас в вашем замечательном, знаменитом свитере. И были такие слухи, было заявлено, Евгений говорил, что скоро эти свитера будут продаваться. Он каждый раз страничку М1 посещает и не находит все никак возможности купить этот свитер. Что вы можете? Где знаменитый свитер и когда уже будут продавать? Да нет, на самом деле нет никаких знаменитых свитеров. Я просто беру вещи, ношу ее, пока не сношу, в принципе, не меняю. Ну, тому свитеру уже, наверное, все. Он уже сносился. Теперь вот новый. Looking back at him, look what someone did on the internet. Me and you wearing the same sweater. Can you believe that? People think that I actually own the sweater. You can translate. I'm sorry for interrupting. Yes. Well, I don't think. I cannot understand actually why the sweater became that famous, and there is no famous sweater actually, because usually that's my way, that's my manner. I take the thing and I wear it until it becomes really very old. And now the sweater became really very old. Do you still have it? А он все еще есть у тебя? Ну, может быть, где-то дома лежит, не знаю. Я не помню. I don't remember. Maybe somewhere at home. So you didn't bring it with you to New York? То есть ты в Нью-Йорк его не привез с собой? Нет. Disappointing. No. It's a shame. The next time you fight, round 2 of the Grand Prix, if you beat Bigfoot, can you please bring back the sweater? Because it's been a while. This is almost 2 years. We haven't seen it. Ну, если все хорошо, вы во второй тур выйдете и приедете, не могли бы вы свитер привезти с собой? А то мы уже как 2 года его не видели. Ну, если его найду, я его подарю вам.
Well, definitely. If I find it, I will present it to you. To me. Мне. That would be the great. We're going to put it here on the, and we won't touch it. We'll put it in a glass Здесь case. повесим в стеклянной такой витринке и трогать не будем. Окей. That would be a huge honor. Это будет Спасибо. большая честь. Спасибо большое. Okay, one last question. Are you still friendly with Jean-Claude Van Damme? Вы все еще дружите? Ну, в дружеских отношениях с Жан-Клодом Ван Даммом? Ну, скорее не я. Да, мы общались и так немножко общаемся, но Вадим теснее общается. Yeah, we do communicate, and it's not like we are in friendly relationship. It's more Vadim who is in friendly relationship, but we do communicate to Van Damme as well. I asked this question because I don't know if you know Anderson Silva on Saturday. He knocked out Vitor Belfort with a front kick to the face, and he said the person who taught him this was Steven Seagal. You know Steven Seagal? Yeah. Была битва между Андерсоном Сильва и Белфортом, где Андерсон Сильва нокаутировал Белфорта ударом в лицо, и он сказал, что тот, кто научил его этому удару, это был Стивен Сигал. So the question is, who do you think is the more legitimate martial artist, Jean-Claude Van Damme or Steven Seagal? Ну, с вашей точки зрения, кто вы думаете самый такой вот законный боец смешанных единоборств, Стивен Сигал или Жан-Клод Ван Дамм? Real fight, who wins? Вот такой вот, если бы в нормальном бою, кто бы выиграл? Не знаю, не могу сказать. I don't know, I cannot. I'm sorry. You know what I think the fans would like to see? Fedor and Jean-Claude Van Damme versus Anderson Silva and Steven Seagal, 2 versus 2. That would be something, right? Pay-per-view. Болельщики бы на pay-per-view хотели бы, наверное, посмотреть Федора и Жан-Клод Ван Дамм против Андерсона Силвы и Стивена Сигала. А как мы будем биться? По весовым категориям? How are we going to carry out this fight according to the weights? Yeah, the weights, catch weight, it'll be a Helwani M1 co-promotion. You know what I'm saying? То есть мне надо будет биться с Стивеном Сигалом? So then, do I need to fight Steven Seagal? Yeah, why? Are you afraid of him? А что, боитесь? Нет, не боюсь. No, I'm not. Okay, that's what I thought. That's what I Мне thought. кажется, он уже в возрасте. Жалко. What was that? That sounded like Well, a good one. Well, I think he's a little bit older than Yeah. me, so that's why I kind of feel some sympathy for him. Oh, well, we could do then you and Anderson, Тогда ты, Андерсон, Jean-Claude and Steven. Жан-Клод и Стивен. You're down. Yeah. Cool. All right. Well, what is next for Fedor Emelianenko is a fight against Antonio Bigfoot Silva. And yes, I've just been reminded, tomorrow afternoon, that is Tuesday afternoon. So if you're watching this live right now, there is a fan experience that Strikeforce is holding at the Roseland Ballroom right here in New York City between 4 and 6 p.m. Eastern Time. You can go and meet all 8 heavyweights in person. Fedor Emelianenko, let's see if I can remember them off the top of my head. Antonio Bigfoot Silva, Sergey Kharitonov, Josh Barnett, Fabricio Verdum, Alistair Overeem, Brett Rogers, and Andrei Arlovsky. Look at that. I got them all. And you can actually meet these men in person, get autographs with them, photography, all that stuff. It's a great experience. Tuesday afternoon, 4 to 6 p.m. at the Roseland Ballroom in New York. And then Saturday night live on Showtime, 10 p.m. Eastern. Strikeforce returns. Fedor Emelianenko versus Antonio Bigfoot Silva. Also, Andrei Arlovsky versus Sergey Kharitonov. I'm told that's the right way to say it, right? Kharitonov, not Kharitonov. Kharitonov. Yeah. And Shane Del Rosario versus LeVar Johnson. Many more. Also, the prelims on HDNet. And that is the first round of the Strikeforce Grand Prix. Such an honor to have you in studio. Thank you so much. It means a lot that you would come here. And now we've buried the hatchet. When you missed the show in June, we're friends again, me and you. И после того, как вы не смогли прийти на интервью к нам, мы, конечно, немножко затаили злобу, но теперь мы вот опять друзья. Да. Мне очень жаль, извините, пожалуйста. Well, I apologize. I'm very sorry. I could not come in June. Oh, У нас it's okay. произошла, заминка. Я, к сожалению, не знал, что у нас должно быть интервью. Well, there was some confusion, Right. actually. Somehow I missed... I blame it on that. Steve Bash. Да, ну, Стива Бэша будем обвинять. Yeah. Хорошо. This is for you, my friend. If you want it, I'll be very offended if you don't take it. Что-то I paid Будет очень $12 for обижен, this. если ты не возьмешь. Это Маленький- все маленький $5 размер. за это заплатил. Федя. Скажи, маленький размер, что он пожадничал. Very small size. Well, you you know, must be very greedy. It's I don't have a big budget to work with У here. него большого нету бюджета. But you очень. notice from Да. the heart, Но, Russian видишь, от души, vodka. русская водка Thank you. все-таки. For you. All right.